Askari mnono tupo kubwa. Huyo askari ashikwe awekwe ndani. Would the Kenya police ever learn from their mistakes? Well, if you asked any random Kenyan, especially the kind who have marched through tear gas and sidestepped rubber bullets just to protest the killing of Albert Ojwang, you'll get a weary laugh, a bitter sigh, or a hard no, followed closely by receipts. Wamekuja bila uniform, kila mtu na masks, wakiangalia goons, wakiibia watu, wakipiga watu. Sasa goons wa nani? Because when it comes to state brutality, the Kenya police seems less like a service institution and more like a force machine for repeating violent errors in high definition. The outrage over Ojwang's death had barely begun to settle when a cop gunned down a street vendor in Nairobi CBD during a protest over police brutality. Wewe kazi yenu ni kutuchunga, si kutufuruga bwana. Tunakuja na katiba na placards, nyinyi mnakuja na bunduki na tear gas. What kind of people are you? Is this how you keep your law and order? Shame on you. But Kenya wasn't even done counting bodies. A day later, another Kenyan was killed by an officer of the law. Rais William Ruto, angalia vizuri hapa kwa sababu sisi tumekasirika. Askari hatujaiona serikali ingine inaua vijana kama hii. Kasarani residents had taken to the streets to protest the gruesome murder of a 19-year-old girl in Mwiki. She had been sexually assaulted, her neck slit, a crime so brutal the community couldn't stay silent. Among them was Nderitu, who stood shoulder to shoulder with his neighbors. A bonfire lit along the Santon Kasarani road, disrupting the Friday grind to demand justice. But instead of answers, they got bullets from the police. Askari walikuwa askari wawili, wakaturushia tear gas, wakarudi wakatoroka. One officer calmly pulled out his pistol, aimed at unarmed protesters, and fired. The bullet found Joshua Nderitu. The officer, now implicated by clear video footage, didn't stay to explain. He hopped onto a motorbike, accompanied by a colleague, and vanished. Joshua was rushed to the hospital by Good Samaritans. However, he didn't survive. And just like that, the crowd mourning one senseless killing found themselves mourning another. The protest over a murdered girl became a protest over a murdered man. The cycle rebooted. Kijana wangu kwenye walikuwa wamesimama na kijana mwingine kapatikana risasi ya kichwa. Kia kuponea mwenye alimuua tu ashikwe. Fanya hiyo tabia ya kuua kijana wetu apatikane. Anaonekana vizuri sana askari mnono tupo kubwa. Huyo askari ashikwe awekwe ndani. Tunataka kuongea, tutaridhika na tutarudi kwa nyumba tukule na tushibe wakati huyo askari atashikwa. Na sivyo hii Mwiki haitasimama mpaka huyo askari ashikwe. Na tunakemea hii tendo la serikali ama askari kuchukua hatua mikononi mwao. Rais William Ruto, angalia vizuri hapa kwa sababu sisi tumekasirika. Askari hatujaiona serikali ingine inaua vijana kama hii. Waacha kuua vijana. Waacha kuua vijana wa Ruto. Wacha kuua vijana.
tumekasirika. Na sasa ni sasa, si kesho, ni sasa. Wachana na vijana wetu. Askari kama hawajui ile kitu wanaendelea kufanya college, warudishwe tena wasomeshwe mambo ya human rights. Tumekasirika na watu wa Kasarani na Mwiki tumekasirika. Na tutanyamaza mpaka tuone haki imepatikana. Watu wa Mwiki, haki ipatikane kwa watu wetu. Na tuogopi. OCS Mwiki Mbesa Murioki, mimi nilimwagiza asubuhi na tuliongea asubuhi, nikamwambia achukue video hii ya CCTV yako hapo hoteli, achukue vizuri ndio apeleke mahali inatakikana. Mpaka saa hii haijachukuliwa. Ni nini? Na tunaona hizo video zote zinaonekana vizuri sana. Dani alifanya hiyo kitendo na akaikia kwa duzi na akapotea. Anapotea kwani ni maisha ya mtu aliua? Ni maisha ya binadamu. So sisi tunataka haki na haki lazima ipatikane. Despite clear footage of Nderitu's shooting, the Kenya Police Service has yet to issue a public statement. A review of their official social media pages reveals no acknowledgement of the Kasarani incident. Instead, Kenyans are greeted by images of senior officers attending unrelated events and meetings, a silence that many say speaks volumes. Kijana, tukikosa kumfaitia, maisha yake itapotea bure. Shapotea. Kwa hivyo, na sijui kama ndio next. Outraged Kenyans have taken matters into their own hands. Online, the hunt for the officer has begun, with damning images of the suspected shooter already circulating on social media. Mimi nataka kuomba president, kwa sababu yeye ndiye ako na mamlaka yote kwa serikali na kwa raia. Ajue serikali inatengenezwa na raia. Akiwa raia, nani watamchagua? Nani watakuwa akiongoza? So Mr. President, waangalie vijana. Vijana hawana job, wanatokea tu kutafuta riziki, na sasa askari wanaua na bunduki yenye raia wamenulia askari. Sasa hiyo ni shame. Askari mtu wako kazi akiwa kijana. Kwa hivyo President, tafadhali tuangalie vijana. Tunataka vijana wakuwe usaidizi wetu wakati wa uzee. Now, all of this comes hot on the heels of another scandal involving the police. 2 officers, to be specific. Clincy Baraza and Duncan Kiprono were recently arraigned at Milimani Law Courts for shooting Boniface Mwangi in Nairobi's CBD. Mwangi wasn't even part of the protest when a bullet struck him in the head. For you is a notice of motion application. He is now in ICU at Kenyatta Hospital, fighting for his life. In just days, 2 shootings, 2 victims, and still no accountability. I understand you also have some knowledge in the medical field. Yes, please. Yes. The brain was severely damaged. That is one thing I have to say. The left side of Karanja can never come back to life. It is completely karaoke. Sorry, the left side of karaoke can never come back to life. It is completely done. That's the bridge that I can say. And the brain capacity, according to the human brain, you know that a brain capacity, it's a 15/15 for a full human person. But for our family and our dear brother, it is at 2/15. Yes. So, will the Kenya police ever learn? What are your thoughts? Leave your thoughts in the comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye-bye.